Judge of the State, Justice Adekunle Ojo, at the Osogbo City Stadium. Taking the oath of office today, the new governor affirms to be faithful and bear true allegiance to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Governor Ademola Adeleke stated that his administration will be based on 5-point agenda, which include giving priority to the welfare of workers and pensioners, boosting the state's economic, regenerate a sustainable education policy, and agro-based industrialization, among others. He noted that his administration will correct injustice and corruption of past administration, saying that he is aware of his responsibilities as the Chief Security Officer of the state and will do the needful to meet the expectations of all citizens. Governor Adeleke maintained that he will be the governor of all, while calling on all citizens, including members of the opposition, to join him in moving the state forward. He emphasized to restore local government autonomy and with display transparency in solving many challenges. He equally promised to revive all sectors, adding that his administrative style will no longer be business as usual. Meanwhile, Osun State, Southwest Nigeria today stands on the threshold of Israel as another democratically elected governor. Senator Ademola Adeleke of People's Democratic Party has been sworn in for a 4-year term. The emergence of Governor Ademola Adeleke is a watershed in democratic government in the leadership profile of the state as it terminates the 3rd year of continuous APC administration in the state. Senator Ademola Adeleke's election as Osun State Governor as 19th makes the second time a sitting in his historical governor was defected since 1999 that the country returned to democracy. Prince Olagunsoye Oyinlola, who contested the governorship election on the platform of People's Democratic Party, defeated the sitting governor, OSBC Akande of Alliance for Democracy in 2003. The Court of Appeal voted the election of Governor Oyinlola for the second term of 4 years and declared Ogbeni Rauf Aregbesola of APC in 2010 and continued in part to 2018 when he handed over power to Mr. Adegboyega Oyetola of his political party. The 18-year-old world's longest-serving president has won re-election in Equatorial Guinea to continue presiding over his authoritarian regime. Report has it that Mr. Obiang Mbasogo has secured almost 95% of votes. Officials announced 6 days after the votes, though many opposition candidates stood, but none were expected to win. President Obiang has a strong grip on the oil-rich Central African nation with family members in key government roles. It should be recalled that he seized power in 1979 after a military takeover and has survived several coup attempts. Upon gaining office from his predecessor and uncle, Francisco Marshal Ngoma, he made some reforms but retained Ngoma's absolute control over the nation. Political opposition is barely tolerated and severely hampered by the lack of a free press. As all broadcast media is either owned outright by the government or controlled by its allies. It is thought that President Obiang, who has previously denied accusations of human rights abuses and election rigging, intends to use his 6th term to clean up his international reputation. Equatorial Guinea has a history of what critics call fraudulent election results. A 19-year-old US woman will not be able to see her father executed after a judge upheld a misread law that states she is too young. According to a report, Mr. Kevin Johnson faces execution for the killing of a police officer in 2005 when he was 19, but he requested that his daughter, Horirame
should attend the process. The American Civil Liberties Union had filed an emergency motion on her behalf, arguing that the state law violated her constitutional rights. They said that the age requirement of the Missouri law barring anyone under the age of 21 from witnessing an execution served no safety purpose. It will be recalled that Johnson, who is 37, has been in prison since his daughter, Ms. Rami, was 2 years old. The report has it that the pair built a bond through visits, phone calls, letters, and emails, but brought her newborn son to prison to meet his grandfather last month. Johnson was convicted of the fatal shooting of Missouri police officer William Micenti, a father of 3. Lawyers for Johnson have filed appeals seeking to spare his life. Although they do not challenge his guilt, they argue that racism played a role in the death penalty sentence. A number of people are feared to have been killed after a mudslide triggered by heavy rains swept away homes on the island of Ischia near Naples. A torrent of mud and debris dislodged trees, engulfed buildings, and dragged cars into the sea as it reached the coast. Information had it that the body of a woman was reported to have been found under the mud, and several other people are still missing. Dozens of homes are cut off with bad weather hampering rescuers. Interior Minister Mr. Matteo Pontedosi told reporters that the situation is very complicated and that the people missing are believed to be trapped under the mud. Venezuela's government and the opposition have signed a preliminary agreement to find a way out of the country's political crisis. Reports say during talks in Mexico, the two issued a joint statement requesting that billions of dollars frozen abroad be released to help fund social projects. It comes after years of failed attempts to solve a political deadlock. In response, the U.S. said that it will allow the American oil company to resume activities in Venezuela. Following President Nicolas Maduro's election in 2013, he has grown increasingly authoritarian. According to reports, his crackdown on opposition activists ultimately led to the U.S. imposing sanctions on his regime and recognizing opposition leader Juan Guaido as interim president in 2019 after a contested election. And that was the news edited by Olushola Egbedofo and delivered by Olushayo Babatne. For more about us, you can log on to osbcng.org. Thanks for listening to the news, and we have a Yoruba version almost immediately. The governorship election held on the 16th July this year was a watershed in the annals of democratic events in Osun State. With the emergence of Senator Ademola Adeleke of the People's Democratic Party, this focus profiles the political lineage of the newly sworn-in governor, as well as political and academic careers on his assumption of office today. The historical lineage of a man predict the future within the probable of circumstances that are concealed beyond human visibility ranges. Thus, the main event depicting the center of a person's historical life is a stuff of ancestral gains. This perhaps accounts for political fame that worked for success of Senator Ademola Jackson Norudin Adeleke in the last governorship election in Osun State, southwest Nigeria. Historically, the brimful of political charisma of Senator Ademola Adeleke is a light of mystique from political dynasty of the Balogun of Ede and the former member of Upper Legislative Chamber in the First Republic, Senator Ayola Adeleke. The political estudes of Senator Ayola Adeleke, which ascended by Alhaji Adetunji Adeleke, the pioneer democratic governor of Osun State in 1992, also factored in widening Senator Ademola Adeleke's political tentacles beyond the political jurisdiction. Aside the political legacy of selfless service, which makes Adeleke family of a reputable and swing high on political platforms, the family also serve in civility and urbanity, which makes them the toast in politics and business world. It goes without saying, therefore, that Ademola Norudin Jackson Adeleke's political family
and business-oriented background is in an open window to explore the cultures of virtues to draw support in politics and dexterity and innovation to drive human and material resources in any enterprise. The newly elected governor of Osun State is an archetype of an avid passion for education, hence his curiosity and desire to pursue education beyond the shore of the country after his secondary education at Ede Muslim Grammar School, Ede, Osun State, and relocated to the United States to continue his studies. Senator Ademola enrolled at Jacksonville State University, Alabama, in the United States and graduated with a degree in criminal justice with a minor in political science. Governor Ademola Adeleke's quest for business arose his interest in entrepreneurship skill and banked on opportunities to align with Quicksilver Courier Company in Atlanta, Georgia, U.S. as a service contractor between 1985 and 1989. He also progressed to Origin International LLC, Atlanta, Georgia, U.S., a flavor and fragrance manufacturing company where he served as vice president from 1990 to 1994. Governor Ademola Adeleke justified his business acumen and administrative efficiency as well as resourceful businessman when he served as a director of Guinness Nigeria Limited between 1992 and 1999. Through his immense contribution that yielded in the expansion of the multinational company, the remarkable performance and track record of His Excellency Senator Ademola Adeleke is still reverberating in the heartbreaking record of the company. This paved way for his appointment as Group Executive Director of Pacific Holdings Limited from 2001 to 2016. Senator Ademola Adeleke has also proved his mettle as an acclaimed creative industry entrepreneur and mentor. As a talented creative figure, he mentored world-renowned musicians, while his family members and children are leading stars in global music industry. To complete his educational sojourn, which is suspended because of business and entrepreneurial preoccupations, Senator Adeleke in 2019 went back to school in the United States, where he re-enrolled at Atlanta Metropolitan State College and obtained a Bachelor of Science degree in criminal justice in the year 2021. Senator Ademola Adeleke's session for politics and service to the people started as early as 1991. He was elected with a landslide victory as a senator for Osun West Senatorial District in 2017 after the demise of his elder brother Adetunji Adeleke, whose enigmatic candor added clamor to the political dynasty of Balogun Ayola, the patriarch of Adeleke family. The political fame of Senator Ademola Adeleke, whose political career was wooded by legislative experience, marked ascendancy in 2018 as he took psephologists by surprise when he won the first round of Osun governorship election. But his success was eventually thwarted in the rerun election that favored the former governor of the state. Governor Ademola Adeleke has areas of uniqueness, which includes the love for round leather game and aesthetic body movement. His acrobatic response to symphonic rhythm makes a super delighted individual. The newly elected governor's passion for soccer is dated back to his secondary school days when he was a member of school football team and played number 7 from the right wing. As a team player and great contributor to the development of the school, he was elected president of Old Boys Association of the secondary school, Muslim Grammar School, Ede. In the same way, new Osun governor also has some qualities which makes him stand shoulder high in the society. These are consensus building, resource management, attention to details, compassion for the poor, communal and interpersonal communication, firmness in decision making, and attentive listening. This makes him to be well loved by the people and very popular across the state. Governor Ademola Adeleke, whose political nickname is Imole, the light, is trusted for transparency in governance and administrative proficiency. Senator Ademola Adeleke will, as from today, be unfolding his main 5-point people-oriented campaign agenda now that he is being sworn in for a 4-year term. Popularly known as a dancing senator, Ademola Adeleke has been recognized by American President Joe Biden with the seal of the United States due to its seriousness,
commitment, and passion for public service. He is happily married and blessed with children who are doing well in various endeavors of life. That focus you just listened to is a member of the newly sworn-in governor of Osun State, Senator Ademola Nuruddin Jackson Adeleke, whose inauguration just held today at the Osogbo Township Stadium, Osogbo, the Osun State capital. Thank you for listening. Good afternoon. Ẹ̀kásán ìròyìn lámúdé. Gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dìbò yàn lọ́jọ́ 16 oṣù keje ọdún yìí, Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè àti igbákejì rẹ̀ Ọmọọba Adégbóyèga Adéwùsì ni adájọ́ ìpínlẹ̀ yìí onídàájọ́ Adépọ̀lú Òjó ṣèbúra fún lónìí ní pápá ìṣeré ìlú Òṣogbo. Nígbà tó ń gbẹ́kú ìdá ìṣàkóso, gómìnà ṣèlérí láti jẹ́ olóòótọ́ sí òfin ilẹ̀ yìí. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ṣàlàyé pé ìjọba tóun yóò darí rẹ̀ ni kò ní yẹsẹ̀ lórí àwọn kókó 5 nínú èyí tá a ti rí nínú ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lọ́kùnkúndùn, rírí sí ìdàgbàsókè àti mímú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọrọ̀ ajé lọ́kùnkúndùn àti ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ títí kan ìdàgbàsókè àwọn iléeṣẹ́ àtàwọn nǹkan míì. Ó ní ìjọba tó ń darí rẹ̀ yóò ṣàtúnṣe sí àìsí ìdájọ́ òdodo àti jẹgúdújẹrá tó wáyé lákòókò ìjọba tó kọjá, tó sì ní ó ti dé etí gbóhùn nípa bí ohun gbogbo ti ṣe rí, tí òun yóò sì ṣe ohun tó yẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣe ń fẹ́. Ó ní òun yóò dá òmìnira ìjọba ìbílẹ̀ padà fún wọn, tó sì jẹ́ ìjẹni ní àkóyawọ́ láti kojú gbogbo ìpèníjà tó bá yọjú. Ó tún ṣèlérí láti ṣe àgbéǹde ẹ̀ka gbogbo. Ó wá kéde pé kí gbogbo àsùnwọ̀n àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun di títì pa lẹ́yìn òṣọ́ka títí ìgbà tí wọn yóò ṣe ohun tó yẹ lórí rẹ̀. Wọ́n yọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìjọba tuntun bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù Nàìjíríà. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè tẹgbẹ́ òṣèlú PDP gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò tukọ̀ ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí fún ọdún 4 gbáko. Ìjáwé olúborí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló mú òpin dé bá ìṣàkóso ọlọ́dún 12 ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá, ẹni tó díje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, ló gbé ìdá ìṣàkóso lọ́wọ́ olóyè Adébísí Àkàndé tẹgbẹ́ òṣèlú Alliance for Democracy lọ́dún 2003. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ló fagilé jíjáwé olúborí sáà kejì gómìnà Òyìnlọ́lá nígbà náà, èyí tó mú kí ilé-ẹjọ́ ó kéde ọ̀gbẹ́ni Rọ́ọ̀fù Arẹ́gbẹ́ṣọlá tẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́dún 2010 tó sì wà ní ìṣàkóso títí ọdún 2018 nígbà tó gbé ìṣàkóso kalẹ̀ fún ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá tí wọ́n dìjọ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà. Ẹni 100 ọdún tó dàgbà jùlọ lágbàáyé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ti jáwé olúborí nínú ìdìbò ààrẹ ilẹ̀ Equatorial Guinea láti tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò máa tukọ̀ ilẹ̀ ọ̀hún. Ìròyìn fi yé ni pé ọ̀gbẹ́ni Obang Mbazogo ló rí ìbò ìdá 95 nínú ìdá 100 gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n wà nídìí ìgbọ́nmi ètò ìdìbò ti ṣe kéde rẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ kẹfà ìdìbò náà, èyí tí ọ̀pọ̀ àwọn alátakò tí wọ́n dìjọ́ ń díje lérò pé kò ní lè jáwé olúborí. Ààrẹ Obang ló bójútó orílẹ̀-èdè tó wà láàrin gbùngbùn ilẹ̀ Áfíríkà tó ní epo tó pọ̀. Àrántí pé lọ́dún 1979 ló gba ìjọba lẹ́yìn tí ìgbésẹ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba àwọn ológun nígbà náà forí ṣánpọ́n. Ìjọba orílẹ̀-èdè Venezuela àti àwọn alátakò dìjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti fọwọ́ sí àdéhùn láti mú kí òpin dé bá ìfigagbága tó wà láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Nínú ìpàdé tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Mexico ni wọ́n ti dìjọ fẹnukò tí wọ́n sì gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí owó tó tó ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bílíọ̀nù dọ́là tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé tẹ́lẹ̀ láti fi ṣe àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú. Ìgbésẹ̀ ló wáyé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀
ìgbésẹ̀ àti fòpin sí aáwọ̀ ọ̀hún tó ti forí sanpá láìmọye ìgbà tẹ́lẹ̀. Nínú ìròyìn míì, ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ní òun yóò fààyè gba àwọn iléeṣẹ́ ìpọnpọ̀ ilẹ̀ ọ̀hún láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà ní orílẹ̀-èdè Venezuela. Ìròyìn fi yé ni pé lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀gbẹ́ni Maduro gba ìkúdà ìṣàkóso ilẹ̀ náà lọ́dún 2013 ní ọ̀kan-ò-jọ̀kan aáwọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀sùn pé ìjọba àdánìkànṣe ló ń ṣe lórílẹ̀-èdè ọ̀hún, eléyìí tó mú kí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ó gbẹ́sẹ̀ lé ìbáṣepọ̀ tó dìjọ wà láàrin wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti dèrò ọ̀run lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì tí òjò ńlá tó rọ̀ ṣokùnfà rẹ̀ ní apá Nepal. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún burú débi pé ó wó ilé àti èyí tó wọ́ àwọn ọkọ̀ orin igi lọ sí inú òkun. Ìwádìí fi hàn pé òkú obìnrin kan ni wọ́n rí tí wọ́n kò sì tí ì mọ ibi tí àwọn yòókù wà báyìí. Ọ̀pọ̀ ilé ni kò sí àyè fún láti ṣe ohunkóhun látàrí bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí. Obìnrin ẹni ọdún mọ́kàndínlógún kan ti ní ọkàn kò lè gbà láti dúró níbi tí wọn yóò ti yẹgi fún bàbá òun lẹ́yìn ìdájọ́ ilé ẹjọ́. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe fi yé ni ọ̀gbẹ́ni Kevin Johnson ló ṣeéṣe kí wọ́n yẹgi fún lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ lórí pé ó gbẹ̀mí ọlọ́pàá kan lọ́dún 2005 nígbà tó jẹ́ ẹni ọdún mọ́kàndínlógún, ṣùgbọ́n tó béèrè fún kí ọmọ òun obìnrin ó wà níbẹ̀. Àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan nílẹ̀ Amẹ́ríkà ló pe ẹjọ́ pàjáwìrì lórúkọ ọmọbìnrin ọ̀hún tako ìgbésẹ̀ náà. Èyí ló pin ìròyìn Olúṣọlá Ẹgbọ́dọ̀fọ̀ lólóòtú Abíọ́lá Adédòkun ló mú wá sétí gbọ̀yìn. Láti mọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìròyìn àtàwọn ètò tó ń lọ ní iléeṣẹ́ yìí, ẹ kàn sórí ìtàkùn www.osbcng.org. ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé lọ́jọ́ 17 oṣù keje ọdún yìí ní sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè tẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti jáwé olúborí. Àfojúsùn wa tò ní fìtàn balẹ̀ nípa gómìnà tuntun yìí bó ti gbé kúdà ìṣàkóso lónìí. Ẹ bá wa kálọ. ṣé ọmọ àjànàkú ò gbọdọ̀ yàrá torí pé ọmọ tẹ́ni bá bí erin níjọ bẹ́ẹ̀ náà rèé borí yóò bá dádé inú agoro idẹ ní tiwa bọ́ọ̀nù yóò bá lo èjìgbàrà ìlẹ̀kẹ̀ inú agoro idẹ náà ní tiwa ìbàdí tí ó lo mọ́sáàjì aṣọ ọba tí ń kọ́ná yanranyanran inú agoro idẹ náà ní èyí ti wá. Eléyìí ló sì ṣe àlàyé gbajúgbajà olóṣèlú kan tó ṣiṣẹ́ lórí àkàsọ àṣeyọrí onítọ̀nsìn ni sẹ́nẹ́tọ̀ Jackson Nurudeen Adémọ́lá Adélékè ẹni tó jáwé olúborí ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́kùn ọ̀run gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́jọ́ 16 oṣù keje ọdún 2022. Ìtàn ò ní gbàgbé bí ògúnnágbòǹgbò olóṣèlú náà sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ṣe jẹ́ ìmọ́lẹ̀ sí àwọn ìṣẹ̀dálẹ̀ ètò òṣèlú nínú ìdílé balógun ìlú Ẹdẹ. Sẹ́nẹ́tọ̀ Ayọ̀lá Adélékè ẹni tí ó ti fìgbà kan rí jẹ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lásìkò ìjọba alágbádá àkọ́kọ́ títọ̀ ń kò sì pin sórí balógun ilẹ̀ Ẹdẹ ìgbà náà gẹ́gẹ́ bí agbóòrùn rẹ̀ ṣe tún dé olóògbé Alhaji Isiaka Adétúnjì Adélékè lórí gẹ́gẹ́ bí gómìnà olóṣèlú àkọ́kọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́dún 1992. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún gàkàsọ ètò òṣèlú dépò sẹ́nẹ́tọ̀ kó tó fi àdàgbà rẹ̀ rọ̀ sọ̀wọ́ sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ẹni tí ẹmọ rẹ̀ ti lójú òpó létò òṣèlú nínú ìdílé náà ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n bá sì ti lójú òpó kì í ṣe eré sá yàtọ̀ sí ti ìpìlẹ̀ rere lórí ìfarajì òṣèlú tó sọ ìdílé Adélékè nílùú Ẹdẹ dòpó àdìmúlà. Bẹ́ẹ̀ ni ìdí ọ̀hún tún jẹ́ parakò yìí ní ètò okòwò láwùjọ àgbáyé kì í ṣe àsọdùn wípé ojú òpó ètò òṣèlú àti ti okòwò tí ìdílé Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adélékè ti fi lélẹ̀ ló tó lámúyẹ fún un gẹ́gẹ́ bí ọmọ inú ọgbà tí ò gbọdọ̀ ṣiṣuyọ tí wọ̀nyí náà sì tún sílẹ̀kùn àtìlẹ́yìn fún un lórí àwọn ìlépa àti ìlàkàkà rẹ̀. Gómìnà tuntun tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dìbò yàn náà ló jẹ́ àpẹẹrẹ rere nínú olólùfẹ́ ètò ẹ̀kọ́ torí náà ló ṣe pakitímọ́lẹ̀ lépa ẹ̀kọ́ tayọ orílẹ̀-èdè abínibí rẹ̀ torí pé lẹ́yìn tó jáde ẹ̀kọ́ girama ní Muslim Grammar School Ẹ̀dẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló lépa ẹ̀kọ́ lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà níbi tó ti lọ mú ìmọ̀ ní fásitì ìpínlẹ̀ Jacksonville tó kalẹ̀ sí Alabama tó sì kẹ́kọ̀ọ́ gboyè ìdájọ́ nípa ìwà ọ̀daràn tó jẹmọ́ májèsín nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òṣèlú. Ṣé béèyàn bá sì ti fẹ́ gúnkẹ́ ọ̀la irú wọn kì í dúró tẹ̀tẹ̀rẹ̀. Èròǹgbà sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè láti di olókoòwò ló tún mú kó dágbálé àwọn okòwò kan tó sì ṣe àmúlò àwọn àǹfààní tó rí nígbà tó lọ darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ Quicksilver ní Atlanta Georgia lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí agbaṣẹ́ṣe láàrin ọdún 1985 sí ọdún 1989. Ó tẹ̀síwájú lọ sí Origin International LLC Atlanta Georgia yìí kan náà nílẹ̀ Amẹ́ríkà iléeṣẹ́ ńlá kan tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nílùú náà tó sì gàkàsọ̀ dépò igbákejì alága láàrin ọdún 1990 sí ọdún 1994. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ṣe àdáyanrí
rí mímọ ojúlẹ̀jà okòwò àti ìṣàkóso gẹ́gẹ́ bí parakòyí olókòwò nígbà tó ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùdarí kan nílé iṣẹ́ Guinness Nigeria Limited láàrin ọdún 1992 sí ọdún 1999 tí akitiyan rẹ̀ nígbà náà sì ṣokùnfà àmúgbòrò iléeṣẹ́ gbajúgbajà náà táwọn ipa tó kó sí ìdímánìgbàgbé nínú àkọsílẹ̀ ìtàn iléeṣẹ́ ọ̀hún títí di òní olónìí. eléyìí náà ló sì tún lànà fún ìyànsípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà iléeṣẹ́ Pacific Holdings Limited láàrin ọdún 2001 títí di ọdún 2016. Sẹ́nétọ̀ Adémọ́lá Adélékè tún ṣàfihàn ìjáfáfá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọ ojúlẹ̀jà àmójútó iléeṣẹ́ àti ìdásílẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ olùtọ́ni fún àwọn ìlúmọ̀ọ́ká akọrin kan. bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ ìdílé ọ̀hún gbogbo tún jẹ́ ológo àti aṣáájú lágbolé amúlùdùn láti wá fi àdédé ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ tó kò wò mú kó yá bàrà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí ló mú kí sẹ́nétọ̀ Adémọ́lá Adélékè lọ́dún 2019 padà sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Amẹ́ríkà nígbà tó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ kan ní Atlanta tó sì kẹ́kọ̀ọ́ gboyè nínú àmójútó ìdájọ́ ìwà ọ̀daràn lọ́dún 2021. ìfẹ́ tí sẹ́nétọ̀ Adémọ́lá Adélékè ní sí ètò òṣèlú àti sísẹ́sìn ọmọnìyàn ló ti bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 1991 ilé tó wá farahàn gedegbe nígbà tó jáwé olúborí sípò ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn Ọ̀ṣun lọ́dún 2017 lẹ́yìn ikú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó wà nípò náà tẹ́lẹ̀ sẹ́nétọ̀ Adétúnjì Adélékè ẹni tí ìṣesí àti ẹran ìfẹ́ rẹ̀ bu tùràrí olóòórùn dídùn sínú ìdílé Balógun Ayọ̀ọ́lá tó ṣẹ ìdílé Adélékè sílẹ̀ nílẹ̀ Ẹdẹ. sẹ́nétọ̀ Adémọ́lá Adélékè ẹni tí ìrírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí asòfin mú kó gbégbá ìdíje ipò gómìnà lọ́dún 2018 tó sì ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ó ṣe gbégbá orókè abala àkọ́kọ́ ètò ìdìbò ọdún náà eléyìí tó yọrí sí àtúndìbò tó sì mú kó pàdánù ipò náà sọ́wọ́ gómìnà àná nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. lára àwọn àlàfo tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè yìí tayọ gedegbe ní ìfẹ́ tó ní sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àtàwọn eré ìdárayá yòókù. gómìnà tuntun ọ̀hún ló nífẹ̀ẹ́ sí eré bọ́ọ̀lù láti ilé ẹ̀kọ́ girama gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ tó sì ń gba ìlà àtàmátàsé apá ọ̀tún nọ́mbà 7. bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ olùkópa pàtàkì nínú ìdàgbàsókè ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ tó mú kí wọ́n yàn sípò olórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde ilé ẹ̀kọ́ girama Muslim Grammar School Ẹdẹ tó ti kàwé jáde. bákan náà lára àwọn àmúyẹ tó mú kí gómìnà tuntun nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tayọ láwùjọ ni ìfẹ́ tó ní sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìdàgbàsókè ọmọnìyàn. bẹ́ẹ̀ ló tún jẹ́ elétí gbáròyé tó sì jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fáwọn mẹ̀kúnnù táwọn ìṣesí wọ̀nyí sì ń jẹ́ káráyé túbọ̀ máa nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ sí lójoojúmọ́ tó fi wá di gbajúgbajà yíká àtìlẹ́ toko ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun débi pé nínú òṣèlú ńláwó èèyàn ti fún un ní àlàjẹ ìmọ́lẹ̀ torí pé ẹni tó gùn rẹ̀ ṣe fìgbárí ni bẹ́ẹ̀ náà ló ń fi àkóyawọ́ ṣèjọba. gómìnà Adémọ́lá Adélékè láwọn èèyàn tún fi ijó tayọ̀ tó fi ń pàtẹ ara rẹ̀ túbọ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ sí torí pé wọ́n mọ̀ pé òṣónú kì í jó abínú ẹni kì í sì rẹ́rìn-ín débi pé ìṣesí rẹ̀ ọ̀hún pàápàá ló mú kí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀gbẹ́ni Joe Biden dáàmọ̀ gẹ́gẹ́ bí onínúure èèyàn tó ní farajìn àti ìfẹ́ sí iṣẹ́ ìlú àti ọmọlàkejì. ó níyàwó bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́dọ̀ àti tún fún láwọn ọmọ ológo. àfojúsùn tí ẹgbẹ́ tó ń lọ sọ nípa gómìnà tuntun nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Nurudeen Jackson Adélékè ẹni tí ètò ìbúra fún ti wáyé ní pápá ìṣeré ìlú Òṣogbo lónìí. Adéyẹmí Adélékè ló tún tó sì ká lédè Yorùbá ẹ̀kú kalẹ̀. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mo gbé kìjikìji 105.5 láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM alóore orin lẹ́wọ̀n nàìjíríà tó kalẹ̀ sílùú Òṣogbo nínú ìtago kan àbọ̀tìlù ìpè ànábì etí màkúmí tí wọ́n ṣe nígbà náà nítòtí ẹ̀ máa gbọ́ ẹ̀ máa bá wa ká lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum gbogbo olùtẹ́tísí ìkànnì rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ yí pé òdodo lọ̀rọ̀ Ọlọ́run Allah òdodo sì lọ̀rọ̀ ànábì ló fa sábàbí títẹ́ pẹpẹ ètò kéètò kan tẹ́ ò máa tẹ́tí sí lórí rédíò yìí tá a pè ní ìpè ànábì náà. ìpè ànábì